In the next few minutes, we will show you how countries in Europe cooperate to combat crime. One of the main instruments to do this is the European Arrest Warrant. You will soon meet the main actors in this procedure. But first, what is this European Arrest Warrant? Since the EU enabled the free movement of persons, there now is a great need for judicial cooperation across national borders. The European Arrest Warrant is based on EU legislation and applies in all EU member states. It is designed to speed up and simplify the extradition of suspects and convicted persons. This so-called surrender takes 10 to 90 days instead of years. Now, let's meet the real people involved in this process. Wij zijn betrokken bij het gehele juridische proces, vanaf het moment dat iemand wordt aangehouden op grond van een Europese aanhoudingsbevel, totdat hij feitelijk wordt overgeleverd aan het land dat de overlevering heeft verzocht. As an extradition lawyer, I assist people who are involved in an extradition case. And what I basically try to do is check all the formalities. But secondly, I try to arrange an alternative to the extradition procedure to see if we can achieve something in the country that is requesting this person. Mijn rol binnen de procedure, de rol van de rechter, de rol van de rechtbank, is er om ervoor te zorgen dat de procedure eerlijk en zorgvuldig verloopt en dat het gesprek tussen de officier en de advocaat op een goede manier wordt gevoerd. The role of the researcher is, of course, to identify the problems, try to find possible solutions in order to address these problems in future legislation, both at the EU level as well as the national level, but also help maybe the various actors involved in European arrest warrant proceedings. Let's look at an example. French citizen Gaston commits a crime in Poland and then returns to France. A Polish prosecutor issues a European arrest warrant and sends it to all EU member states. If Gaston is found in France, he will be arrested and brought to the competent French court, which will decide on the Polish European arrest warrant. The French court only checks whether the European arrest warrant complies with the formal requirements. It then decides whether Gaston can be surrendered to Poland. The Polish court will assess whether Gaston is actually guilty or not. The same process would have applied if a person had already been convicted rather than arrested. As every procedure, the European arrest warrant has its up- and downsides. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik het EAB op zich een goed instrument vind. Het is een goed systeem, dat overleveringsmechanisme. Het streeft gerechtvaardigde doelen na. Voorkoming van criminaliteit, voorkoming van straffeloosheid. Het is snel en efficiënt en ik denk dat het ook wel effectief is gebleken in de afgelopen tijd. Maar tegelijkertijd vind ik het goed dat aan die andere kant van de medaille van het EAB, de bescherming van de rechten van de opgeëiste persoon, meer aandacht wordt besteed. De bescherming van grondrechten en mensenrechten. Well, my main point of criticism to the European Arrest Warrant is that it's very effective, but it is issued too easily in minor cases. So even in small cases, a lot of times European Arrest Warrants are issued, and then there is, well, it's very difficult to get it from the table, to say so. And my suggestion would be that before issuing a European Arrest Warrant, one first would contact local authorities to see if there would not be an alternative route. And I understand that in big cases this will not work because somebody has to be arrested or is a refugee. But in smaller cases it's a far better solution. Een kritische noot die ik wel heb, is op het moment dat de overlevering is toegestaan door de rechtbank en wij in principe iemand binnen 10 dagen moeten overleveren, ik die mogelijkheid niet heb als er nog een lopende procedure in Nederland is. Nou begrijp ik het strafvoorlijk belang van Nederland als het gaat om een ernstig strafbaar feit. Maar ook bij hele kleine strafbare feiten, zoals rijden onder invloed, kan ik iemand niet overleveren. En die zit hier al die tijd te wachten totdat die procedure is afgelopen. En dan pas kan hij naar het buitenland. Before the European Arrest Warrant, extradition was a complex procedure, which in part was also political. With the European Arrest Warrant, the EU member states have decided to trust each other's judicial systems, called mutual trust. They now comply with foreign requests for surrender with a minimum of procedural requirements.
This trust is also based on the minimum standards that the EU has established for the rights of suspects to overcome differences in judicial systems and to ensure a fair trial. A judge merely makes sure that the European Arrest Warrant complies with the formal requirements. In practice, this turns out to be difficult. Het is makkelijker om uit te gaan van het wederzijds vertrouwen en iemand maar over te leveren, zodat je je niet hoeft te bekommeren om ingewikkelde vragen over de omstandigheden in de gevangenis in bijvoorbeeld Roemenië. Dat is makkelijker dan dat we elke keer moeten kijken hoe het zit met die omstandigheden. Alleen de uitkomst, iemand zomaar overleveren zonder dat je daar naar kijkt, die is toch wat onbevredigender en in die zin minder makkelijk. De rechten van de opgeëiste persoon worden steeds meer beschermd. Inderdaad, bijvoorbeeld door bijstand van een advocaat, maar ook welke uitvaardigende autoriteit mag een EHB uitvaardigen. Maar er is natuurlijk moet er wel een balans blijven tussen de belangen van de opgeëiste persoon en de effectieve rechtsbescherming. Als bij de een te veel nadruk komt te liggen, dan komt de ander in de verdrukking. En ik denk dat dat niet uit het oog moet worden verloren waarom we ook uiteindelijk ooit dit EHB hebben ingevoerd, namelijk ten behoeve van een effectieve rechtsbescherming. Previously, most arguments of the defense were waived on the basis of mutual trust. And right now the judge has an individual possibility to check whether or not the human rights of the defense are met. So I think it's a good development. Well, as we have seen, the European Arrest Warrant is far from being perfect, and we try with our research project to address this imperfection, and we really hope that this will improve the mechanism in the future. Visit euprisoner.eu for more information about the European Arrest Warrant.